sisi wa Tanzania badala tena ya kutumia vya kwetu ambavyo tunavizalisha wenyewe, tunatumia vya kutoka nje ya nchi. Ina maana ni uchafu wao kutoka kule Ulaya wanatuletea sisi kwa matumizi yetu. Kama unavyoona mitumba huku tunatumia nini, tunavaa, si ndio? Alafu kingine tukasema kwamba mitumba inadhoofisha uchumi wa nchi. Inadhoofisha uchumi wa nchi yetu, kwani viwanda katika nchi yetu vimefungwa, hivyo kupelekea ukosefu wa ajira. Ni kwa namna vipi? Tunavyoletewa mitumba kule kutoka nje kuja huku nchini, watu badala kuna ya yani zinavyokuja nguo kutoka kule nje ya nchi kuingia Tanzania, automatic tunasema kwamba viwanda vyetu vinakufa kwa sababu hatuwezi tena kuendelea na uzalishaji wa vitu. Instead tunatumia vya wenzetu kule. Kwa maana hiyo tunakuwa hatuvijali vya kwetu tulivyo navyo. Ndio maana watu wanakosa ajira. Kwa sababu gani? Sasa hebu imagine mtu ni fundi cherehani, anashona nguo, lakini anashona nguo kwa bei ghali tuseme. Alafu inakuja mitumba hiyo ya jelo from outside. Wategemea mtu atakwenda kununua nguo ya bei kubwa, achana na jelo huku, mtu anakuambia nikienda zangu ni 15,000 unakuja na kimtumba cha maana. Lazima atachukua cha maana. Kwa ataachana na hiyo ya nchini kwake ambayo anaona ni bei kubwa. Alafu kingine tumesema inasababisha magonjwa mitumba hii. Jamani, tunaipenda lakini kwa kweli inasababisha magonjwa, mfano magonjwa ya ngozi na ya hewa. Hebu tukiangalia kwa ile movie ya jana hapa ilikuwa inatuambia kwamba yani wenzetu kule wanavaa, afu kishavaa wanakwenda kutupa kwenye dampo. Alafu wanapita watu wanakusanya, wakishakusanya vile inaitwa wapi? Si ndio hivyo wanapisha kiwandani. Sawa, tunasema kwamba hii kiwandani pale tu ni kwa ajili ya kukunja. Ije wapi? Tanzania. Hata kama sio Tanzania tu, Afrika kwa ujumla tunajichukulia yani kama hivyo. Kwa maana wanapoleta vile ile mitumba, hatujui nani kaivaa kule Ulaya, hatujui alikuwa na magonjwa gani. Ina maana tunabebelea gonjwa vile yani hivyo lilivyo. Mfano kama magonjwa ya ngozi, tukiangalia watu wengi wamekuwa wakisumbuliwa na masuala ya magonjwa ya ngozi. Hii ni kwa sababu ya nguo hizo ambazo tunavaa za wenzetu kule. Mtu nakuta zake alikopo na ana mapele, ana yani hivyo yani. Kwa unajikuta hata mtu unauma gonjwa ambalo hulitambui. Na sometimes tunasema wengine mfano kama wenzetu kule Ulaya wengine wanavaa nguo wamenuia vitu fulani. Mtu nakuta kanuia dude lake pale, alafu unafika unavaa ile nguo. Lazima utafanya nini? Utabebelea. Sometimes hata maandishi yao unakuta ni maandishi tofauti. Mtu kumbe it's abusive language, lakini ndio hivyo hatuelewi. Mtu kimeandikwa Kichina, utaelewa kweli? Lazima uwezi kuelewa. Haya. Sasa hapo tunaingia kipengele cha mwisho, tukajadili kwamba nini kifanyike. Kwa upande wetu sisi, cha kwanza tukiangalia kweli sisi kama Watanzania still bado tupo katika uchumi wa chini. Sisi nikasema kwamba ni wakati sasa hivi market tumeshashuka tayari. Swala la kusema kwamba tunaweza tukazuia mitumba isiingie nchini ni kitu ambacho tunaweza tukajidanganya tuseme. Hatuwezi kuizuia, lakini tunaweza tukafanya nini? Tukapunguza. Tumesema kwamba serikali inatakiwa kutoa motivation kwa wakulima hasa katika uzalishaji wa raw materials. Mfano kama pamba. Kama tunavyoelewa pamba si ndio raw material kubwa ambayo inahusika katika swala zima la uzalishaji wa nguo. Kwa hiyo serikali basi itoe motivation kama ni kuwapa mikopo wale wakulima au kuandalia vitendea kazi au pesa zile materials, kwamba tupate mbegu bora ambayo itatuwezesha tutakapolima tupate mazao mengi ambayo tutaweza kusaidia kuvimudu viwanda vyetu. Mfano kama hivyo vilivyofungiwa tuvifufue. Halafu kingine tukajadili kwamba tufufue viwanda vyetu na kuboresha machines. Kuna viwanda vingine vimefungiwa vya nguo Kwa hiyo kama tutavifufua wenyewe, lazima tutategemea kutokopo kuna uzalishaji mkubwa wa nguo. Hivyo kuepukana na hilo swala kuchukua vimitumba kule vya kuokota huko. Alafu kingine tupige marufuku uuzaji wa mitumba ambazo
ni grade 2 na 3 na kuendelea hizo grade zingine ambazo tunasema kwamba za bei che. Kuna mitumba mingine inauzwa kwa bei kubwa. Au mje kuiona? Sister Aquiline, where are you? Naomba utupe kidogo. Naomba utupe experience kidogo ya mitumba ambayo at least ni ya grade ya kwanza, ya pili, ya tatu, ili watu waelewe zaidi. Wakati tunajadiliana pale, tukasema kwamba hatuwezi kusema kwamba tunapiga kabisa marufuku nguo zile ambazo tunatakiwa kuvaa. Kwa sababu kusema marufuku, sisi tunalipa kwa kipindi. Kwa hiyo tunaangalia reality. So, kuna ile 500 dogo zile hamna. Si ndio Lakini kuna ile ambayo hata ukienda kununua, ukivaa mtu anakuja dukani au ya wapi? At least Asante sister. Kweli kama nakumbuka Leti Magufuli kipindi kile kuna kipindi alizuia masuala ya uzaji wa nini? Wa mitumba ile ya nani ya bei ndogo, 200 ngapi? Ikapo imepungua. Sama unasema aliweza kutusaidia sisi. Lakini mimi nikikaa nikijiuliza kwani sisi tunashinda nini kuizuia tena? Kama yeye aliweza, kwani sisi tunashinda nini? Sisi tunaweza kupambana na hata kuwaelewesha kwamba mitumba ile ya bei ndogo ndio hiyo ambayo inatukosti. Wewe imagine mtu anunua nguo ya 200 alafu unakuja unaugua gonjwa ambalo unaenda kutibiwa zaidi ya 200. Sio, unaelewa hiyo? Kwa inatukosti. Kingine tukasema kwamba serikali na jamii kwa ujumla tushikamane ili tuhakikishe tunapunguza matumizi ya nguo za mitumba. Sisi wenyewe tunasema kwamba sio tu serikali mpaka ituangalie kule itufikirie kwamba tunahitaji kuzuia tatizo la mitumba. Sisi kama watumiaji tunaweza pia tukajituni wenyewe kwamba mimi tena sio size ya mitumba ya 200. Mimi tena naweza nikaachana na hiki nikafanya nini? Nikafuatana na kitu kingine ambacho at least naweza nikasema kitanitoa kutoka kwenye ile swala la utumiaji. Mimi nikiangalia ile mitumba yani kwa jana nilivyoangalia for sure yani nilikosa amani. Nikasema tunavaa uchafu. Yani sisi tunatupa afu sisi tunavaa. Kwa kama tukishikamana kwa pamoja tutafanya nini? Tunaweza tukapunguza hilo swala la uuzaji au pia ni tukaondokana kabisa na hilo swala kama wenzetu. Kama wao wameweza, kwa nini sisi tushindwe? Mapendo. Tunaishi hapa. Alafu tumemalizia na swali kwa kujiuliza kwamba haya yote tunayoyazungumza tutakayozungumza na makundi mengine yatazungumza kwamba je, tunayawasilisha wapi ili hili jambo liweze kutekelezwa, kwa sababu ni issue ambayo inahusu serikali, inahusu kila mmoja. Tunayazungumza hapa mengine haya ya vijana, tulikuwa tunazungumza ya vijana ya trafficking, tukasema tunaenda kuambia vijana, kuzungumza na vijana wote. Lakini sasa hili la mitumba kwamba hili swala tunalipeleka wapi, tunaenda kuwauliza watu gani, tunapeleka ujumbe kwa watu gani? Tukasema tulilete kwa wawezeshaji wetu tupate solution. There is a question the sister is raising. We have discussed about this problem. There is also, after the seminar, after the workshop, what can we do? These questions should be brought to somebody who is responsible. Who is responsible to address these questions? So you collectively contribute to drafting an advocacy letter. That's very important, and it will be taken to who is responsible. While we do our own part as church, as youth, as religious, advocacy. It's part of this workshop. Thank you. Okay. Sije kama kuna swali jingine labda kwa ajili ya grupu iliyopita. Haya, tumkaribishe group number 3. Okay, God is good. Okay, here I am. Group 3. First question was, are we aware? Yes, we are aware. And if we are aware, what to be done? According to what we have discussed in our group, first point is, government should discourage imports by increasing taxes and encouraging on export by reducing taxes.
hapa kwa mfano yani government iongeze ushuru juu ya hizi imports ambapo itasababisha prices zake kwenda juu, prices bei kwenda juu, ambapo afu kwa hizi nini domestic industry zetu hawa local investors wenyewe wanatakiwa wapunguziwe hizi taxes, ushuru, na wawe subsidized, yani kupewa kama ruzuku. Kupitia vile itapunguza zile uzalishaji, yani cost ya uzalishaji, ambapo itapelekea hata prices zetu kidogo kuwa affordable na zile kuwa juu, ambapo kidogo discourage imports on mitumba. And second point ni limitation on imported goods, most especially on these mitumbas. Yani number of containers imported should be limited, should be limited in a certain number. Yani kwa mfano kwa mwaka wao wameweka kwamba kwa mwaka zisi exceed certain number, yani namba fulani ya containers za hizi mitumba zisizidi kuingia. Kwa kufanya hivi kidogo itakuwa discourage importation of these mitumbas. And number 3 is encouraging to value and use of our own materials. Kwamba lazima sisi kama Watanzania kwanza, sisi wenyewe kwanza tu value vile vitu vyetu vinavyokuwa produced au materials zetu. Kupitia vile tutawa encourage hata investors kuinvest na vitu kama hivyo. And fourth is formulating friendly policies ambazo zita support innovation and creativity. Kuna watu ambao wana vipaji wanakuwa wanatokea, kwa wale watu wanatakiwa wawe supported, either financial au kwa mawazo au kwa nini, kwa vyovyote vile, ili kusudi tuzidi kuimarisha uzalishaji wa growth of domestic industries na domestic investors. I think Sister Anusiata has a vivid example on this formulation of friendly policies. Sister Anusiata. Tanzania kulikuwa na project kwa kina mama majimbo yote iwafundisha kutengeneza batiki nzuri sana. Batiki zile zilikuwa zinanunuliwa na kina mama walikuwa, hata kina baba walivaa mashati, kina mama walivaa magauni, lakini baada ya mitumba kuingia watu wakaacha kuvaa batiki zetu, alafu Wachina wakaigiza aina ya batiki, yaani wakatengeneza ile batiki nyepesi, wametengeneza madera. Kwa hiyo kina mama wengi wanavaa madera, na ni kama wako uchi tu, anavaa dera rasmi. Na shukuru kina dada kila ambaye ana dera huko. Nilienda Mada, nilienda Uganda, nilijifunza kutengeneza sabuni, batiki, compost, kutengeneza mbolea yetu ya kiasili ambayo ukiweka kwenye mistari, mimea inastawi sana. Lakini tumefanya kazi yote hiyo, hata kutengeneza mitungi ya kutumia maji ya kusafirisha. Lakini sasa nikaja vizuri, ikaja chemistry, ikaja vitu kama hivi, plastiki all over. Kwa hiyo mikoba yetu sisi kama hii hauwezi kuvaa. Tunakuta ina mkoba kama huo. Mikoba yale yaliyotengenezwa kutoka China. Kwa hiyo tulichokuwa tunasema tunawafundisha kutengeneza kwa kutumia hivi, kutengeneza brezia. Samahani sana kwa kina baba kwa
tulifundisha hata kutengeneza pedi zile nzuri ambazo hatuna effect yoyote kwa kina mama, lakini watu wakazikataa, wakapenda kutumba. Kwa hiyo kansa ikaisha namna gani? Haiwezi kuisha. Alafu kwa kina baba tunaovaa tezi dume imehamia kweli kwa sababu ya hayo mambo nayo. Kwa hiyo tutabidi vya kwetu tuachane na mitumba. Okay. Okay, as you have heard, kwa hiyo kama kungekuwa kuna hizo friendly policies ambazo labda kama zingekuwa zina support new innovation and creativity, kama hao ambao walikuwa wamefundishwa hizo batiki, labda kama government ingewa support, labda wangefika mbali ambapo wangefikia hata hatua ya kutengeneza kiwanda. Kwa hiyo we should support this new innovation and creativity. And lastly, this thing is lowering our dignity. Thank you. Asante. Group 3. Group 4. Mapendo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naongelea mada ya jana ya mitumba. Hapa tunaanza kwanza, kuna sababu zinazofanya mitumba ingie nchini kwetu. Cha kwanza, kuna sababu ambayo inapelekea mitumba ingie nchini kwetu. Cha pili, kuna madhara hiyo mitumba ikiingia nchini kwetu. Cha tatu, nini tufanye sisi wa Tanzania ili kuizuia hiyo mitumba. Kwanza, group letu namba 4 tumediscuss kwamba sababu moja hapo ya kufanya ingie ni hardship, ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha unampelekea Mtanzania atashindwa kununua kitu ambacho tunatengeneza sisi kwa sababu ya thamani. Kitenge nitanunua 10,000, nitashona mashono 15,000, 25. Walai mtumba unaingizwa Tanzania kwa shilingi 2,000. Mimi ni 5,000. Nitatembea uchi? Siwezi kutembea uchi. Itanibidi niende nganunue nini? Mtumba. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni tamaa. Tamaa na misaada. Tanzania tunashindwa kujiwekeza wenyewe kwamba tusimame wenyewe kama wenyewe, tushinde kusubiria nini? Misaada. Kama Magufuli alivyokuwa anaiweka, tusipokee misaada. Lakini sisi tunaona anayetupa msaada ndo anayekupenda. Kumbe anayetupa msaada anatuharibu, anatupa kansa, anatupa magonjwa ya ngozi. Kwa hiyo tukikataa msaada, tutaweza kuizuia mitumba. Tuingie kwenye madhara. Cha kwanza, kuna economic crisis. Uchumi kushuka. Uchumi wetu utashuka kwa sababu mzungu atalipwa pesa tutamuungisha. Alafu pesa tutakayomuungisha ni kubwa kuliko ushuru atakaotoa kwa Tanzania. Sababu ya pili ni kutakuwepo na kukosekana kwa ajira. Wasomi ni wengi, waajiriwa ni wachache. Mzungu akiwekeza leo kiwanda chake Tanzania, atakayemwajiri mtu wa kwanza, kama ni mhasibu wa kwanza atakuwa mhasibu ni mzungu. Kama mnavyojua Wahindi wamekaa sana kwenye mambo ya pesa. Wanaweza kurecover sana kitu cha uhasibu. Lakini Mtanzania na elimu yangu mimi ni mhasibu, leo hii nakuja kuchukua mizigo ambayo imechakachuliwa na beba, naenda kupeleka kwenye makontena. Kwa sababu nimeshindwa kuajiliwa nikalipwa pesa, kwa sababu mzungu ameleta kiwanda chake, anachakachua kama ni nguo, ni sukari, ni magodoro, anachakachua, atamleta mzungu ndugu yake, aje awe mhasibu, aje awe engineer, aje awe director wa kiwanda, aje awe manager. Watanzania tunakosa ajira. Kitu cha pili ni moral decay. Maadili yatashuka kwa sababu mzungu ameleta hiyo mitumba. Cha kwanza inawezekana hiyo mitumba swali lilokuja imechanika chanika au nguo ilokuja ni fupi. Mimi nimefika pale nimekuta nguo inauzwa 500, 2000, 5000 nitanunua. Kwa sababu nimenunua mimi nikivaa sitaona kwamba mimi ni asili. Ila mwenzangu tu anaona kwamba mbona kavaa nguo fupi? Mbona kavaa nguo imechanika? Muda atakaokuja kuniambia nimetoka safari kutoka Dodoma mpaka nafika hapa. Aliyeniambia ni wa hapa. Wa Dodoma njiani amenishangaa. Maadili yanashuka kwa staili hiyo. Kitu cha 4 ni magonjwa kuendelea. Kwa hiyo watu wakivaa hivyo kansa zitaongezeka, magonjwa ya ngozi yatakuwa yanajaa, tunazidi kuambukizana. Ndio hivyo tunapenda kushare. Mimi nitavua, ndugu yangu atasema, nasikia baridi ngoja nivae sweta lako. Magonjwa ya ngozi hivyo yanasambaa. Kitu cha 3 ni Tanzania viwanda vyetu vitashindwa kufanya kazi.
Kiwanda kinatoa bidhaa ili bidhaa inunuliwe, lakini ile bidhaa inashindwa kununuliwa. Nguo imetengenezwa mwezi wa kwanza, inakuja kuisha mwezi wa 7. Miezi yote hiyo kiwanda kimeshindwa kufanya kazi kwa sababu ya nguo zilikuwepo nyingi, bidhaa zipo nyingi kiwandani. Atashindwa kulipa ile kodi ya kiwanda chake. Kama ni kodi ni kwa mwezi, analipa 500,000, 700,000. Kwa mwezi anauza 300,000. Atatoa hiyo 300,000, atashindwa kununua material nyingine, atashindwa kwenda kwa mkulima kumwingisha pamba. Kitu chengine ni maendeleo kurudi nyuma. Kwa viwanda vikifungwa, maendeleo yatarudi nyuma. Kipi tufanye ili kuzuia? Cha kwanza tuelimishe, tutoe elimu. Mimi ukinielimisha mimi leo hii unaniambia kwamba nguo za mtumba zinaleta kansa. Nikienda kununua nitanunua kwa sababu ya ugumu wa maisha. Lakini nitagoma kununua nikiwa na hela yangu. Tasema acha nivae kitu ambacho kinanifanya nistiri kwa muda mrefu. Lakini kama nina shida ya ugumu wa maisha ndio nitanunua. Kitu cha pili tufanye, tuache kutegemea. Tanzania tukiacha kutegemea, kitu kimeingia, mtu anaona ana kitu chake, ana kitenge chake, ana labda mgolole wake wa Kimasai, atajifunika ataenda. Lakini leo hii baada tulikuwa tunavaa migolole twende tukaogelee, hii tunavaa taulo tunaenda kuoga. Mzungu katuletea taulo tunaenda kuoga. Nitaacha ule mgolole wa kuvaa ili uishe nije nimuungishe tena Mmasai. Nitamaliza ule taulo ili nije muungishe tena nani? Mzungu. Kitu kingine ninachotakiwa kufanya ni serikali itabidi support. Serikali inahitaji kusupport viwanda vyetu ambavyo vipo Tanzania, ili ikisupport kwamba ikiangalia kwamba bidhaa ambayo mimi nashuka kwa sababu mzungu ameleta nguo yake, mimi nguo yangu haipandi. Mimi nikileta kitu changu hakiendi. Atamsupport Mtanzania kwa sababu anaingiza nini? Amewekeza Tanzania, anailipa serikali. Itabidi aisupport Tanzania kwetu, alafu yule mzungu akija, ataona serikali mbona inashangaa tu nchi yao, hainiangalii mimi, nitapelekaje hicho kitu changu? Atarudi ataenda kutafuta nchi nyingine. Nchi ambayo ikimwona mzungu kaja, anampendelea baba chukua meza kaa, lakini Mwafrika akifika, taambiwa maji yako sehemu fulani. Kila kitu kipo sehemu fulani. Kwa hiyo ataenda kutafuta nchi ambayo inampendelea kuliko nchi ambayo ikifika anamwambiaje? Na atafuta soko ampeleke, anamwambia panda tu daladala uende sokoni. Anashindwa akipanda daladala atashuka na nani? Nani atamwambia njia ya soko iko hapa? Kwa hiyo serikali inahitaji kutusupport. Kitu kingine ni kuwepo kwa sheria. Kuwepo kwa sheria na kufuata kwa sheria. Kama ilivyokuwa kipindi cha Magufuli. Hamna kitu kutoka, hamna kitu kuingia. Vitu vyetu vilikuwa vinauzwa bei ya chini kwa sababu vilikuwa ni vingi na mimi lazima nikinunue. Kwa hiyo siwezi nikaenda kununua kitu cha mzungu wakati kitu changu kipo. Cha mzungu hakiingii kwangu, hakinifikii. Lazima ninunue cha Mwafrika mwenzangu ili kitakapokuja unifikia kile Mwafrika nishamuungisha. Leo hii nimeanza biashara yangu, wenda nikaa nauza nguo. Nauza labda nguo special za dukani zilizotengenezwa Tanzania hapa, nauza labda nguo za batiki au sabuni. Nimeweka sabuni zangu hapa. Nafika sabuni, mtu ananiambia nasubiri sabuni kutoka Ulaya, lakini haijafika ndani ya miezi miwili. Hawezi akashindwa kukaa bila sabuni. Atakuja ataniambia ngoja nitumie tu sabuni ya Tanzania. Anapokuja kununua hiyo miezi miwili, mimi nishaingiza kitu. Mimi biashara yangu ishaanza kuisha. Anapokuja mzungu, yeye anauza kama ni mimi natengeneza baada ya miezi miwili. Mimi yeye anauza mimi miezi miwili, watu washanizoea. Tanzania kama hivyo kukopa, tutakuja kukopa. Mkifika mnaniona, bwana nikopee. Mzungu huwezi kumwambia nikopee kwa sababu humjui. Mumungisha siku moja. Asanteni. Samahani. Tulikuwa tunaomba ambaye ana present aje mbele ili hata kama ni reaction aje mbele. So that we also capture wote tupate. Tumsifu Yesu Kristo. Dada hapo ameongea kuhusu tamaa. Hauwezi kumzuia Mtanzania ache tamaa. Hauwezi kumzuia Mtanzania ache tamaa. Kwa mfano nilipomuona amependeza hapa, amevaa nguo ya mtumba. Huwezi, yani tamaa ni ile. Lazima nitanunua afu mnasema tuzuie mtumba kwa staili kuna nani wa tamaa. Tunaweza kweli? Tuzuie kistaili, hatutazuia tamaa. Tutafanya kitu kama nilivyokuambia, tutaweka sheria. Umeniona mimi nimevaa nilinunua mwezi wa 2. Lakini sheria imekuja mwezi wa 3, wewe umeniona mwezi wa 4. Hutakipata hicho kitu changu kwa sababu ushazuiliwa. Ila kumbuka tamaa izuiliki. Tamaa ipo tamaa lakini kitu tutakikosa. Okay, sister.
I think kama nimemsikia aliyosema, kama sio yeye ni yule ambaye alikuwa maybe kwenye hiyo tamaa. Alisema kuwa wakati mwingine tuangalie kuwa huku tunapewa nguo ambazo yani hadhi yake ni ya chini. Kama tumepewa nguo zenye grade, kama tulivyokuwa tunaangalia hapa, tulikuwa tunaona zile nzuri zinapelekwa huko kwenye nchi ambazo ni za, kwa nini zisije huku? Tamaa itabaki pale, lakini amevaa nguo ambayo ina hadhi. Kwa hiyo hapo naona kuwa yani issue yetu is how is our dignity lowered? Utamtamani mtu ambaye dignity yake iko chini? Yawezekana. I doubt. Okay, naona ni discussion is very hot. Ina maana tuko ndani ya mada. Sorry, The next one. the next group please. Try not to repeat what have been said before and keep it short. Kanisa la Kisinodi. Ushiriki na umisionari. Kanisa la Kisinodi. Ni kweli kabisa mambo yote ambayo yanazungumzwa na mmezungumza mengi. Ila mimi kuna machache tu ambayo sisi kwenye kikundi chetu ambayo yapo hayajajirudia kwa waliokwisha kupita. La kwanza kabisa, human trafficking. Mimi napenda kwenda kumfungwa maswali kidogo, kwa sababu toka jana tumefundishwa, tuko vizuri. What is human trafficking? Tell us. Is the new slavery. Yes. Kama basi ni utumwa mamboleo. Kama ni utumwa mamboleo, mwanzoni tulitawaliwa kwa viboko. Sasa hivi tunatawaliwa kwa kutumia akili. Na pia jana tulizungumza swala la education, kind of education. Elimu yetu sisi haituruhusu sisi kutaka kufanya hivyo tunavyotaka. Wazungu wamejipendelea, wana elimu nzuri. Sawa? Mtoto anaonekana ni mchezaji mpira, anapelekwa uwanjani. This is engineer, mapema unasogezwa. This is journalist, unasogezwa. But wewe unahangaika na baby shuleni, mgongo ni hivi na baby. What do we do? Wengi hapa jana tulitambulisha tuna elimu kubwa. Tunafanya nini? Nothing, hamna kitu. Kwa maana ni lazima tuangalie hata kama ni serikali tusaidie ni namna gani ya kuboresha elimu yetu. Elimu yetu haitusaidii kwa chochote wala kwa lolote. Sawa? Tunakuja how to overcome economic justice. How to overcome. Tunaondokana vipi na hizo mambo? Sawa? Sisi serikali zetu za Kiafrika zinapenda yani sio niseme kujiegemeza, kujificha. Ukiangalia kiuhalisia, Kenya ni nchi ya kwanza Afrika inaongoza kwa kuingiza mitumba tani 100,000 Kenya. Sawa? Tani 100,000 na ni mitumba hovyo. Ni mambo yaeleweka kama ambavyo tunaona kwa masokoni mwetu. Sawa? Sasa ni lazima tuangalie. Kama Kenya uchumi wake uko juu kuliko Tanzania, why sisi tusiwe mitumba? Kwa nini sisi tusiwe mitumba? Sawa? Lakini pia ukiangalia uhalisia wa maisha yetu kwetu sisi wa Tanzania hatupendi vya kwetu kabisa. Sisi vya kwetu hatuvijali kabisa. Tena hapa tungekuwa labda kwa mfano tungekuwa tunafundisha fadha mzungu hapa, angekuwa na heshima kuliko fadha wa Nigeria. Wale waliokwenda Tabora vijana watashuhudia. Ungekuta fadha huyu ni mzungu, angekuwa na heshima kubwa kuliko huyu ambaye ameketi hapa. Ni uongo? Kwa maana hiyo sisi wenyewe tunajishusha. Kwa nini tujishushe? Huu maskini kujitegemeza kwa mataifa yaliyoendelea ndio yanayotuponza. Haya ndio right
samani, kuna vyombo vya habari, lakini kwa Tanzania sisi bwana, tukisikia misaada huwa tunapenda sana, kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, juu mpaka chini tunapenda. Kwa maana hiyo, wewe baba akapenda mitumba, wewe mtoto kwa nini usipende? Ni lazima tuangalie vitu kama hivi, na ndio maana unakuta Tanzania tulikuwa na viwanda vingi sana, sio kimoja, vya nguo vile vya kanga nini, lakini siku hizi nani anakanga huko? Ukiachana na masista wadada, nani anakanga? Wewe kanga umeficha mgoroni. Kwa maana hiyo kwa maana hiyo, swala la mwisho ni lazima tuwe wazalendo, patriotism. Lazima tuwe wazalendo. Ukishakuwa mzalendo na cha kwako, hakuna ambacho kinashindikana. Ukishakuwa mzalendo kuisha. Mfano masista hawa hapa tu, mfano rais tunawapenda. Kwani wao hawapendi kuvaa kama sisi tunavyovaa? Wanapenda. Lakini wana uzalendo na mashirika yao. Kwani sister hapendi kuvaa ile nyeupe pale? Ana uzalendo na shirika lake. Lakini sisi hata uzalendo hatuna. Kinakuja cha kizungu ni bora kuliko cha kwetu ambacho kimetengenezewa humu. Sawa. Viwanda kweli vilikuwepo vya kutosha, sio Kigoma, sio Mwanza, sio Dar es Salaam, vinatengeneza nguo. Tena sio kwamba ni low quality, no. It is high quality. But hatupendi vya kwetu. Sawa? Na ndio maana mzungu akaja na akili kuviua vile viwanda ili waletee mitumba. Sawa? Kuviua vile viwanda ili mkose ajira. Sawa? Kuviua vile viwanda ili tukazurure, tukawe huko immigration. Yale ambao mnapelekwa huko, wengine wanafanywa vitu vya ajabu. Kwa sababu elimu yetu sisi kuna mtu anasema ni choroko, haina maana. Mimi ni engineer by profession, lakini uinjinia wangu hauna chochote. Sawa? Ni uinjinia wa darasani. Ukinipeleka kwenye kile kiwanda alichotengeneza mzungu, siwezi kufanya. Kwani wangapi ni wahasibu hapo? Mabenki si hapo. Kwani mjiajiriwa? Nyie ni wahasibu wa makaratasi. Sawa? Kwa maana hiyo ni lazima hata huko mnapokwenda pia na nyinyi mtakuwa mzungumze ili swala la elimu. Elimu ndio inaleta yote haya. Elimu ndio inakusanya yote haya. Elimu ndio inatufanya sisi tuonekane wajinga kwa sababu ile elimu ni ya kwao. Wewe ni sokwe mtu. Lakini umesoma form 1 mpaka form 4 na wewe ni sokwe mtu. Kristo. Kuna swali? Sister. Sio swali lakini ni nyongeza. Kaka pale amesema human trafficking, hiyo biashara haramu ya binadamu. Sasa kwa nini inakuja hapo kwamba kwa mfano Tabora walikuwa wanalima pamba. Sasa hizi wale watu walikuwa wanalima pamba tena habari ile iliisha. Ambapo iliisha watu wataenda wapi? Tulisikia idadi ya watu ambao kazi zifanye nini zipotea. Hasa familia zao na wao wenyewe watafanyaje? Na hapo na mambo yanapokuja hakuna maandalizi. Mtu alikuwa anaishi kwamba ategemea mshongezi ajiajiri na mtu. Sasa ghafla imekata hana maslahi ya ziada. Kwa hiyo wale watu wanafanya nini? Wanatoka. Na yule mtu aliyewote kule kiwanda anawachukua wale pale bwana. Mambo hata mishari twende mjini. Yule mtu atakataa. Ataenda mjini. Baada ya kufika mjini ndo hapo sasa mambo maovu yanafanyika. Yanapofanyika hayo mambo maovu, yule baba labda alifanywa, ambapo harudi kule mjini, watoto na wenyewe wamezalisha ya kwao. Kwa hiyo ndo jamii inaendelea kufanyika kwa mtindo huu. Sasa niliposema tu wazalendo, kweli tukishakuwa wazalendo, wewe umefundishwa mpaka na engineer labda ya nini? Aanze yeye Mungu mbunifu kwamba sasa nimefundishwa na hali imekuwa ngumu nifanyie sasa hivi. Abuni kitu fulani. Kwa hiyo vijana wa mlioko hapa ndio wabunifu. Asante sister. Very hot discussion. Sister, reserve that question for you and for later discussion because we are running out of time. The following group 5. Group 6? 6. Group 6. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Okay.
this question was about, are we aware if there is any problem? If we look on this, majority of the people, we are not aware. Na ukianza kuangalia asilimia kubwa ya Watanzania tumeridhika na hiki kitu, na wengi sana hawana uelewa kwamba hizi nguo za fani zina madhara, na wengi wetu tunazitumia mpaka leo hii. Mwenyewe naweza nikasema before receiving this religious dress, I was the best customer of mitumba. Sure, I'm speaking the truth. Kwa sababu kuanzia yani toka mtu umekuwa mtoto mdogo mpaka unakuwa, yani ndio nguo ambazo yani zinatufanya sisi tunakuwa tunazipenda kwanza, tunanunua. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kutoa elimu kwa watu, kuelekeza madhara ya hizi nguo. Na kitu ambacho ni hatari zaidi, kuna watu mpaka wananunua nguo za ndani za mitumba, kitu ambacho yani kiukweli kinaleta yani huzuni sana, na watu wengi wanapata magonjwa kwa sababu ya nguo hizo. Lakini pia kwa hali halisi, mimi nikianza kuangalia hata ninapotokea, ukienda dukani, yani kiukweli nguo ni gharama. Na hali yetu sisi wa Tanzania, wengi wetu, unajua tena ni kipato cha Mtanzania, unasema 10,000 mwenyewe mtu inakopo ni shida ya kuipata. Sasa ukienda kuangalia dukani, mfano mtu ana watoto wadogo, na mtoto mdogo inabidi awe na nguo nyingi. Afadhali sisi watu wazima, mtu kwa hata nguo 2, nguo 3 zinaweza zikakumudu. Lakini mtoto mdogo anahitaji awe nini? Na nguo nyingi. Sasa nguo ya mtoto kwenda dukani, ushangaa tu mtu kisuluari anakuambia 15,000. Kishati tu mtu wa kiume anakuambia sio 10,000. Na wewe mama ndo kwanza unauza hata nyanya sokoni. Kipato chako tu kupata faida kwa siku, washangaa mtu 2,000 umepata. Baada hujala, bado hujamnunulia mtoto wako nguo. Baada mtu hajauma. Kwa hiyo inapelekea kwamba hata kama mtu anauelewa, mtu anajua kwamba nguo zina madhara, lakini atafanyaje? Kwa ndio hicho kitu ambacho kinapelekea nini? Watu tuzidi kununua na watu wengi wazidi kununua. Na ukisema kwamba upige marufuku kabisa, inabidi sasa serikali ifanye sasa jitihada kubwa sana. Kama watu waliopita walivyoongea kwamba viwanda vizidi kufufuliwa, na pia serikali inabidi iweke bei elekezi ambayo itafanya wananchi wake waweze kumudu kununua zile gharama ambazo viwanda vinatengeneza. Kwa ni kitu cha muhimu sana, naweza nikasema ni kwamba serikali inabidi iweke jitihada kubwa sana katika viwanda vyetu vya ndani. Na kama tulivyosema mwanzo kwamba wakulima wakiwezeshwa wanaweza kuproduce zile raw materials nyingi ambazo zikipelekwa viwandani, nguo nyingi sana zitatengenezwa. Na kama nguo nyingi zikitengenezwa na kodi ikiwa ndogo, itaweza kuwafikia wale wananchi wa hali ya chini kwa ile bei ambayo wenyewe wataimudu. Lakini kitu kingine, ubora wa bidhaa zetu ni hafifu. Kwa hali ya kawaida, mimi nikienda dukani ukianza kununua kiatu cha dukani hakikai muda mrefu. Kwa watu wengi tunakuwa tunapendelea kama kiatu cha mtumba, ukiangalia soli yake inakaa kwa muda mrefu. Lakini kiatu cha dukani umenunua kama tu kipindi cha mvua, ndio usitegemee kabisa. Imekaa tu umevaa mwezi mmoja, soli imeshapasuka, inaingiza maji ndani. Sasa unategemea mtu wa hali ya chini atakuwa kila mwezi ananunua kiatu? Hawezi. Kwa hiyo inabidi tu anunue kile kiatu ambacho kitadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapa kusema kupiga vita kabisa, serikali inabidi kwanza ingilie kati. Ihakikishe kwamba bei za bidhaa za ndani zinafanya zikawafikia wale watu wa hali ya chini kwa ile bei ambayo wenyewe wanaweza kaimudu. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo kwamba awareness kwa watu wote inabidi wafikie. Tunajua kwamba hapa tumediscuss sawa, lakini je, kuwafikia wale wanunuzi wenyewe wa hali ya chini tutawafikiaje? Inabidi tuwafikie wale ya chini, kwa sababu wahanga ni sisi ambao ni masikini, ni watu wenye kipato cha chini, lakini wenzetu wenye uwezo wa juu wenyewe tukiwa matatizo hayo. Kwa hiyo naweza nikasema pia na sisi wenyewe ambao tumeshiriki katika semina hii inabidi tujitoe, yani kuweza kufanya ujumbe huu uwafikie wale watu ambao unawahusu zaidi, kwa sababu unaweza sisi hautugusi, labda hata sisi tuna uwezo wa kununua zile bidhaa ambazo ni nzuri za dukani, lakini wale watu wa chini ambao ndio tunaoishi nao katika jamii zetu, je, itakuwaje? Lakini pia katika bidhaa hizi
Mimi naona vijana wengi pia wamejiingiza katika biashara hii ya nguo za mitumba na inawaingizia kipato. Wengi wanaenda, mtu ananunua bero lake, akishanunua akianza kutembeza nguo zake anapata faida na inamfanya mtu apate kipato cha kila siku. Je, mitumba ikipigwa marufuku, hawa watu ambao wanajumua nguo waenda kutembeza kwenye nyumba za watu ili wajipatie kipato, takuwaje? Kwa maana kama serikali itaweza kuanzisha hii mbinu, labda kufufua hivi viwanda, wale watu ambao hawana ajira ikapate kuwasaidia wakapate kuajiriwa, itakapo tumesaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini tukisema tu tupige vita mitumba isiingie, je, hawa watu wa biashara wadogo wadogo ambao wanajumua kila siku na biashara zao, yani ndio inamuingizia mtu kipato, anajumua aenda kutembea kwenye nyumba za watu mbalimbali mitaani anauza, itakuwaje? Inabidi wenyewe tuwaangalie kwa jicho lingine. Tumefunga mitumba sawa, lakini hawa watu ambao walikuwa wanafanya hizi biashara wataenda kufanya biashara gani kwa sasa? Kwa ni kitu ambacho tukiangalia kwa upana zaidi na tumguse kila mtu mmoja ambaye anashiriki. Na pia jana tumeona kuna wale watu wanashona pale nguo zile chanika zile. Na mimi umeshajiajiri pale. Japokuwa ni kitu ambacho kinashusha hadhi na utu wetu, lakini amejiajiri, yeye anaona kama nini? Anapata ajira. Sasa je, tukifunga hawa watu wadogo hawa ambao ndio wanategemea kama kushona zizo chanika, kupunguza, sijui kushepu, kufanya nini, tunawasaidiaje? Tutawapataje ajira? Na tunajua kabisa katika nchi yetu kuna ili tatizo kubwa sana la ajira kwa vijana. Yaani asilimia kubwa vijana wengi hawana ajira. Je, tutawasaidiaje? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapodiscuss inabidi tumguse kila mtu. Sio kwamba tu tumefunga, tumemaliza. Hapana. Tuwasaidie na wale watu ambao walikuwa wananufaika kwa sababu ya biashara ile, japokuwa si sahihi, si salama, lakini je, tutawapeleka wapi hao watu? Kwa ni kitu ambacho sisi katika group yetu kwa tuna discuss, yani tunashinda kupata jibu halisi. Tufanyeje? Yaani tunashinda kuelewa vizuri tufanyeje. Tukifunga sawa ni madhara, lakini hawa watu ambao walikuwa wameengage kwa hiyo biashara tunawasaidiaje? Tutapaje ajira? Kwenye maamuzi kawaida hauwezi tenda haki, lazima mimi naongoza mjadala. Naomba sister umalize tu nani presentation yako alafu tuendelee. Kwa hiyo ndio tumekuja na solution kuhusu hasa ni kwa ajili ya awareness program kwa ajili ya watu wote, lakini pia serikali ikapate kwa support wananchi wake kuhakikisha kwamba bei ambazo inaelekeza kwenye bidhaa ni halali, na pia quality za biashara, the product ambazo wanazitengeneza zitakuwa ni imara kwa kuwafanya wananchi wote waweze kununua na kuweza kutumia kwa muda mrefu. We'll postpone the question after the presentation. Last group, and then we will open the floor. The last group. Two more groups. Okay. 7 and 8. Number 7, please. Yes. If they can not just give us answer. We will discuss it later. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Basi sidhani kama nitakuwa niko mbali na wajumbe waliotoka kuzungumza, kwa sababu yote ambayo yamezungumza tayari sisi tulikuwa tushajadili kwenye group letu. Lakini niko naomba tu niseme kidogo tu kwamba tunaweza tukafanya nini ili tuweze kuzuia haya mambo. Pointi yetu ya kwanza ilikuwa ni kuboresha viwanda vyetu ambavyo tunavyo, ambapo tayari ndugu zetu wameshaanza kuvizungumza kwenye mikoa yetu karibia yote ya Tanzania. Viwanda vilikuwepo, kwa hiyo tuvifufue na tuviboreshe ili viweze kutengeneza bidhaa za kwetu sisi wenyewe, tuzalishe wenyewe malighafi afu tuzitumie kwa kutengeneza nguo zetu sisi wenyewe. Pointi yetu ya pili ilikuwa ni kwamba tutoe elimu kwa watu kama mimi, ambaye mkiniangalia mimi hapa kuanzia juu mpaka chini unaweza mkagundua kitu. Najifariji tu kwamba waweza kukuta nimevaa shati la 50,000 na swali 50,000. Kwa hivyo tu, yani vya gharama kubwa. Naweza nikajifariji, lakini ukiangalia
Tumetoka kule tulikuwa tunaona jana hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Watu kama hivi tukipata elimu, nafikiri tunaweza tukaondokana na majanga ambayo tunayaona. Kitu kingine ambacho tulikiweza kukizungumza ni kuongeza uzalishaji wa kwetu sisi na kutoa nje zaidi. Kwa tukizalisha sisi zaidi, tunatoa nje zaidi. Kwa maana tukitoa nje, unaweza kukuta sisi nguo zetu au bidhaa zetu zikaonekana zina thamani zaidi, watu wakaacha kuzifikiria zile nguo za kule. Wapi kulikuwa China? Huko tunakokumbuka. Tuko tunaona jana. Katoka kule zikaja huko, tunaweza tukizalisha zaidi, tukitoa nje, tunaweza tukapunguza kabisa au tukaua kabisa hichi kitu. Kitu kingine ambacho tulikizungumza tumesikia hapa Sister Kulina alikuwa anasema kwamba kuna zile nguo za kudaka, sio sawaga za kudaka zile. Jelo, si shilingi 150 tunazidaka. Zile nguo za bei chini sana jamani. Alafu zinatudhalilisha kimsingi. Ndio maana mimi nimesema naona kama najifariji nimevaa nguo za 50 hapo. Lakini zile nguo za 100, 200, 100 ngapi tunazionaga zinajaa. Watu waliotoka Mbeya wanajua, Sido pale. Wapi na wapi? Sido na Mwanjelo. Na Soweto. Wapi tunajua kabisa nguo za kozi zilivyo jamani. Nguo za 100, 200 tunaziona mitaani, watu wanazungusha. Tunaziona na tunazinunua. Nashukuru sana. Basi nilikuwa naomba tuzingatie hicho. Kitu kingine nilikuwa nataka kupigilia misumari miwili. Wa kwanza ni wablaza alizungumza pale kuhusu uzalendo. Toa uzalendo jamani. Nafikiri jieleza tukamuelewa. Toa uzalendo. Cha pili ni kuhusu sister alizungumza hapa. Cha kwanza kabisa alisema tuna haya hii tumezungumza hichi kitu. Tutakipeleka wapi? Msipokipeleka, msipokichukua, msipokifanyia kazi, tutaendelea kuvaa nguo za 2000 hizi tunazoziona tumezivana, tutapendeza. Kwa nafikiri tusaidiane, sisi kwa pamoja tuungane, tujue tunafanyaje kupunguza hichi kitu. Cha mwisho, sekunde 20. Cha mwisho nilikuwa naomba niwaahidi kwamba tukitoka hapa mimi pamoja na wajumbe wenzangu ambao tulitoka sehemu moja, tuna semina ya vijana siku fulani za mbeleni huko. Tutaenda kupiga kelele ya maana kuelimisha juu ya haya mambo ya jamani. Kwa sababu ni aibu. Natia aibu kabisa. Vijana warefu kama sisi na wadada wale warefu kwa kama hivi. Ni aibu. Tumsifu Yesu Kristo. Group number 8. Kuna dakika 3. Jaribu kuzitumia vizuri. Good morning. I'm here before you to present what has been discussed by our group. We are group number 8, and I would like to start with a question which states that are you aware that there is importation of mitumba in Tanzania? Importation of mitumba, and what are the problems behind this? For me, I wanna present this basing on the historical background that by understanding that we know that there is importation of mitumba, and there is many problems. Importation of mitumba in Tanzania is a historical phenomenon. For the contemporary historians will tell us that importation of mitumba started since the time of colonialism. Yeah, we know during colonial era there was importation of mitumba. So after the end of colonialism, what comes is neo-colonialism. So what is happening right now is neo-colonialism. So the importation of mitumba has came with
different problems. First problem is the problem is every day I'm the last, then even in the ministry. Okay. This importation of Mtumba has ruined African image. It has it ruins African image in the sense that we Africans were not dignified as equally with the other people in the world, simply because there's no way you can be dignified if at all you are going to use the second-hand kind of clothes. So people do use those clothes. After being tired of those clothes, they wash them, and we African we take them, then we say they are new. So in that manner, there's no way we can be dignified. We are not. The African image has been ruined in the sense that there in Europe and the other continent, they know that Africa is a dark continent. They say Africa, they are bushmen and that means we are living in the communal life. For them, they know that. So they don't know that if African, we are where we are today. And historically, we can see even some people, we can see some. Okay, what should be done? I finish with what should be done. What should be done is we use protectionism strategy. Protectionism strategy, that means that we forbid the importation of products from outside of our country or continent, then we improve what we have. In the sense that we have to improve our internal market, then what we produce, we use it. Maybe we export it, but not importing. Thank you. First of all, I would like to say that I'm proud of you as a Tanzanian, that you have really touched the problem, and the awareness should increase. Your awareness, but it should not stop here. Like our friend said, from now I'm going to do something, so let us do something. Thank you, Father, the work you gave me. I think Father will conclude and go on with another session. Thank you, Father. Yes. Stand up. Please go for your break in the dining and come back quick.
media. We were taught in schools. We continue to hear in radio, TV programs about Africa. And because we have heard it over and over again and again, we've come to believe that they are true. So this exercise today, or in this section, we'd like to point out to you many things we believe about ourselves, about Tanzania, about the continent of Africa, about development, about poverty, about population, and even about the intelligence. Things that have become part and parcel of our everyday engagement, things that have become part and parcel of our beliefs, things that have become our way of life. And we've just taken them for granted. We've taken them as a matter of fact. We've taken them because most of them we were taught by the educational system that comes from Musungu land, right? And we believe, oh, if Musungu says it, it has to be true, right? Okay. So let's begin and talk about it. Number one, I want to make a statement that after a while I would like Father to explain that deeper in Swahili. Something that, 1 second here. Yes. Okay. Is beliefs and behavior. There is an intricate relationship like this between what we believe and how we act. Oh. Just go back to the first. Sorry. Okay. So what this exercise is about, I'm saying that there are many things that we are taught, that we believe, that have been told us that are not true about Tanzania, about Africa, and we believe it's true. So we are going to, when I say debunking myths, I'm going to show you how that is not true. There are a list of them. So I'm saying that we need to understand that there is an intricate relationship between what we believe and how we behave. Okay? If I believe that going out in the night, I'm going to be attacked, mobbed, robbed, stripped naked, will I go out in the night? Okay. That's one tiny example. And so there is this statement that if people define situations as real, they are real to them in their consequences. That is, if I think that, for example, if I think that there are lions roaming around this beautiful compound, and they come out at 9 o'clock in the night, and lions eat people, right? Am I going to be out at 9 o'clock, 10 o'clock? No. I'm going to be afraid. Even though there is not even a single lion out. I believe it, and so I act because I believe. I want to get more about that. And so that statement has a proof. Yeah, if you can explain a little more in Swahili. Kuna uhusiano wa pekee kati ya kile ambacho tunaamini
na kile ambacho tutatenda. Kuna uhusiano wa kile kitu ambacho tunakiamini ndani ya moyo wetu na kile ambacho tunakifanya. Father alikuwa anasema, kama mimi nafikiria kwamba, kwa mfano labda nimepata habari kwamba katika mazingira haya kuna simba wanaoshambulia watu, mtu hata toka chumbani kwake, sio? Ni kama vile sorry, I'm adding something. Please do whatever. Yeah, please. Wazungu kule ambao nilikuwa naishi nao huko Italy wanaamini kwamba Afrika kuna nyoka kila mahali. Kuna nyoka. Kwa hiyo unamuuliza, nilimwalika father mmoja kwenye upandisho wangu, akasema mimi siwezi kuja, naogopa nyoka. Umeelewa, sio? Okay. So please, I want you to really hold that, what I just explained, because we are going to go through that. So, because of these false beliefs, there is an urgent necessity for Tanzania, for all of Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, Mozambique, all African countries, especially Africa south of the Sahara. So, for us to really, for Africans to really achieve who they are, the greatness, we must collectively, first of all, grasp and intentionally reject the disabling mindset arising from colonization. I'm going to go into that. Colonialism has left a serious mental impact on all of us. When I mean all of us, I'm talking about those of us, including those of us who have gone to university, gotten PhD, and studied after PhD. It's there. So we have to intentionally understand it and then say, this is false. This is not true. This is making me a slave. This is robbing me of my dignity. Secondly, as a matter of urgency, Africans must free themselves from exploitative and crippling contracts that promotes dependency. You know, there's a lot of dependency that is being generated over the years that we think we cannot do without, when in fact, the people we are depending on, we think we are depending on, are actually depending on us. I'll show you. It's not, I'm not just making any statements, okay? We talked about globalization. I'm glad that, you know, some of you brought that up yesterday during the discussion. Globalization has had a very negative impact on Africa, you know, making youth desire things they can't reach. And sometimes when you see flashy images in foreign TV, they don't show you the whole story. They flash it. I mean, I can advertise Tanzania and make anybody in the world want it. Showing the best part of Dar es Salaam, showing the Serengeti, showing Morogoro. There are a lot of things here. And people will say, wow, I'm getting there. You know, they don't understand there's also the Maasai village. You know? So we see these flashy images that come from abroad and we think that's all they are. Secondly, Africa will be better off, and I mean that sincerely. Africa will be better off when Africans begin to look inward. You know, when Africans begin to look inward, realizing that in fact, what we have in Africa is an envy of most people outside. Have you ever said to ask yourself, why are Chinese moving in the hundreds of thousands into Tanzania? Why? You think they are coming to assist you?
They are coming here because they have seen what they can take. They are coming here because they have seen the riches. They are coming here to make business and profit. There was a time, 5 years ago, I just landed, I flew in here from Washington. And there was literally a plane load of Chinese. And I waited and waited. Unfortunately, my Tanzanian brothers decided to attend to China first before me, that I was coming to help Tanzania. So there was one person, actually that was Harriet's mother, Tarazo, who was a local government chairperson at the time, waited for me. That sent an official to pick me up, waited. So because she was an official, she entered immigration. And I was standing there while my Tanzanian brother said, oh, China, come. So she came in and rebuked them and got me through. So you see that mentality, oh, China, come, the black man has nothing to offer, when it was quite the reverse. It was quite the reverse. So we have to realize the enviable state of what God has given us and cherish them. I will explain why that is. So let me just bring a very brief history of something that should take 3 months courses. I'm going to do it in 1 minute. The legacy of the Berlin Conference of 1885. You know, by 1884, European military posts were dotting the coastlines of Africa, from Djibouti down to South Africa, into what is now Nigeria, into the Sahel, into Western Sahara. And so Europeans were competing to get a grasp of Africa, and the German Chancellor, Bismarck, fearing that Europe was going to start a war over scrambling for the riches of Africa, called a conference in Berlin of 8 European countries: Italy, France, Germany, Belgium, the Netherlands, Spain, Great Britain. I've left somebody out. And Belgium, 8. So they met in Berlin. And the conference was disguised as a European conference to help Africa. Total lies. At that conference, they put the map of Africa on the table and said, okay, where are you located? They were pointing out, I'll show you map soon after. And they pointed, said, let's not fight over Africa. Let's just, whoever gets occupied, plant your flag, that becomes your territory, And then, as I said, the meeting was disguised as effort to help Africa. And guess who was not at the table? Not one African was there. It's like you carry and me say, oh, we are going to help Tanzanians, right? We are planning for everything. Not one Tanzanian is there, right? And there is a saying, okay, so the result of that, after that, there was the European scramble for and colonization of Africans. There's a book by that title, The Scramble for Africa. If you want to read it, have a good meal, because it's that thick, it's almost 400 pages, detailing out what happened. And so here it is. What triggered the colonization is that as people were crying and saying slave trade is a horrible thing, so Europe realized that they can no longer, it was no longer chic to take Africans and sell. So they said, okay, let's go and colonize them where they are and exploit them. Now, after that conference, shortly after, this is what the map of Africa looks like. So France got all of this. Everything you see that, France got this and got that. The British got that, and that. Nigeria, Ghana, that, Western Sahara. That was Italy. And then this was the German. The German, that's when the
German East Africa, and then they changed it to Tanganyika, and all of that. And here, you have here Angola Portuguese there, yeah, and then this is Britain here, British here. But you had here, you know, the only place that was independent was Ethiopia. They called the Abyssinia land at the time. The Italians tried to take over Ethiopia, but the Ethiopians' forces fought, and actually the British, they reached out to the British to help them. They reluctantly sent some troops to help them, and afterwards, Britain, when the Ethiopians defeated and pushed away the Italians, Britain tried to crop in and take it. So that was the one, and then this one was what was Liberia, because it was an American colony where they returned black slaves. So all of Africa was colonized, divided chunks, you know, and that was owned. Belgian Congo was actually owned by one person. King Leopold of Belgium owned the whole of this, okay? So that's the story of Africa, but let's keep going. So, as I said, a most enduring negative legacy of colonization is its impact on the African mind. And don't think you are exempt. Let me repeat that. That impact on a psyche, don't think, oh, I didn't live in colonial era, it doesn't impact me. You have inherited it in your schools, in your learning, even in church icons, you know, in symbols. Some of us, you know, you grew up thinking God is a white man. Yeah, didn't you? You think God is a white man? Yeah? So okay. Oh. So, and because of that, it has generated a serious syndrome that I call ours is inferior, theirs is superior. It's there. You think that whatever comes from Wazungu land is necessarily better than what is produced in Tanzania. It's there. Subconsciously, it's there. And what that generates to is a sort of inferiority complex. That you find an African next to a white man who knows even better. Some of us will automatically think that the white knows more than our brother or sister. You know? I've seen a case where even our brother who was a teacher in Musunguland and comes with a student, he taught. And people immediately think this is the student is the master because he's white. It's there. It has seeped through the fabric of our beliefs, everything. And that translates into a subconscious, unconscious self-rejection in favor of somebody else. Okay? A rejection of our cultural heritage, rejection of our way of dressing, rejection of so many things. Even if we don't voice it out, there is that preference that is there. And it goes into all kinds of, all areas of our lives, church included, religion included. And so, here it is. I want to tell you a story here of my encounter. You know, I lived in Boston at the time, and I had gone back to Nigeria after 3 years to visit. And I went back, I was walking by Marina Street in Lagos, a very busy street, and I saw beautiful, beautiful postcards representing all kinds of cultural heritage of Nigeria, from East, West, North, South, Agungu Festival, Southeastern
poverty ritual. It was beautiful. So I selected about 25 that I wanted to write back to my friends in the US, say, hey, I'm home, look at what I found. So I turned back, I turned the other side, and I saw made in England. So this young man, about 1920, I said, sorry, can you give me the ones made in Nigeria? Because these are Nigeria's cultural heritage, made in England. So he said, no, this one is made in England. So, but when he realized that I wasn't going to buy it, 25, that would have made his day in terms of business. So I dropped it and started walking away. And he said, Oga, come back now, you know. That's in pidgin English, Oga, meaning big boss. Big guy, come back now. You see this thing, now we the make them. Are you following me? He said, we are the ones who make it. But I said, you know, I just put made in England to give it, you know. Are you following me? Yes. He has made beautiful postcards, but feels he has to put made in England to give it value. Are you following me? Yeah. That young man represents all of us in this room in so many ways. It's not an isolated case. There are many Africans, politicians, clergy, college professors, university dons, who think that it has to be abroad to be more valuable. Even sometimes, you know, somebody educated at home versus the one educated abroad, you know. If I stand here, say, you know, one person stands here and said, I have a PhD in African history. I studied at the University of Dar es Salaam. And another comes and says, oh, I have a PhD in African history. I studied in London. I hear you. Because you would immediately think that the one that studies African history in London knows more than the one that studied in the University of Dar es Salaam. It's there. So I'm not making up, I've encountered it over and over again and again. So even sometimes you find in some cultures, the best things are named after whites. You know, they give you the Polish white name. I take this is an example in the western part of Nigeria. Oguntoyibo. It's a name they give to children now. Ogun is the god of iron in the local divinity. The god of iron is as great as the white man. You know, when you are doing a comparison, if you say this one is as good as the other, you know who has the upper hand? The last one has the upper hand. If you say, oh, this bottle is as good as that, it means that this one is the model to which you compare. You see what is happening here? The white man is even greater than the local divinity. Are you following me? Yes. Okay. So even sometimes we prefer European names to local names, you know. That sometimes I've seen even eminent churchmen. Oh, Father, what's your name? Aniedi? I said, oh, what's your English name or what's your Christian name? And I will look at them, and some of them are eminent church people, thinking that I have to be a European name to be a valid Christian. Yeah? Can you imagine? Okay? So this thing goes deeper than what I'm trying to say. When I say it's in there, it's in there. So you have to consciously understand how these have impacted us. And there's a continuous propaganda going on, a calculated propaganda to keep Africans dependent. Number one, Africa is overpopulated. Has anybody heard that before? Yes.
Africa is so poor, right? Africa needs to be like us, Wasungu, right? Africa needs us. Let me just take, there are so many, but let me stay with these 4 and show you something. Okay, why this false propaganda? The propaganda is designed to keep Africans dependent on people who in reality are dependent on Africa for their lifestyle. Let me repeat that. If Africans, heads of states, could come together and block the continents from export of raw material, the West will collapse. Give it a maximum of 1 year. So my name is Aniedi Okura, you can quote me. Give it a maximum of 1 year, you will see how the dynamics in the whole world changes. So I want you to see the following map, the size and wealth of Africa vis-a-vis the propaganda I showed you here, okay? Here it is. Here is a map of Africa, right? Africa is overpopulated, okay? Propaganda number 1. In Africa, you could fit in China, including mainland China. You fit in India, you fit in all of Eastern Europe, Italy, Portugal, Great Britain, what is it? Portugal, Great Britain, Germany, all of the Netherlands, all of that fits in here. Great Britain with Japan. Okay? They say to you, Africa is overpopulated. I will come back to this map, but see this. Let me take you to the next slide. Here is the population of Africa as of last year. 1.37 billion, right? Here's the population of China, 1.44, etc. billion, right? Here's the population of India, 1.387 billion. And of course, US, Eastern Europe, just those ones. China plus India, what is the population there? 2.82 billion, 2,823,394,091. I'm sure everybody here did arithmetic in primary school, right? Yes. This number and that number, which is greater? Okay. China plus India is more than twice the population of Africa. Even China alone is more than the population of Africa. India is more than the population of Africa, according to World Population Census. Okay, not to talk of US, Europe, Japan, Great Britain, Portugal, Eastern Europe, etc. Now, here, let's go back to that map. You see, India and China occupies only this space in Africa. Are you following me? Yes. Hello? Hello. Okay. So this is empty, that is empty, that's the US, all of Eastern Europe, all of that empty. So just these two countries fit into this, only this space. Not to talk of Japan here or Great Britain in and they say Africa is populated. Many of us believe it. Our leaders believe it. Pardon? Exactly, except John Magufuli said, no, I know better. Most African leaders believe them. They haven't even checked up the facts. They believe it. And the Nigerian president started propagating for one woman, 4 children. Yeah. Thank God we didn't continue. You know, good luck, Jonathan, a Christian who believing this nonsense said, oh, you know, no family should have more than 4 children. Really? You know? Look at this is the space
contains more than twice the population of the entire continent. And the question is, why this propaganda from the West? This is why Africa is, in terms of minerals and fertile soil, the richest continent on earth. Did you hear me? Yes. What did I say? Hello? Africa is the richest in minerals. Yes. This continent is so wealthy that's why the West is all rushing here. China is coming here because of wealth. So is Japan, not so much Japan. So is Russia. So is America. So are European countries because of wealth. Do you know something? Right now, you are sitting on wealth. I'm not talking about even Tanzanite and all of that is very proper to Tanzania. Tanzania, they discovered about 10 years ago, is sitting on 50 trillion cubic meters of natural gas under this country. 50 trillion cubic meters of natural gas. So you are sitting on gold. The same goes along most of African countries. The reason why war has 1994 in the Congo is because of minerals. It's one of the most concentrated, especially in the eastern region, concentrated region of Africa with minerals. Without Congo, the modern techniques, like iPhone, Android, modern cockpits in planes, remote stuff will not work without Congo. And people are intentionally keeping the war going so that meanwhile they are extracting it, you know? Number one. Number two, this is another thing. When you find war, when you find war erupt in Africa, until you have proven otherwise, believe or conclude that that war is starting because of they have discovered something precious underneath. Chad, Central African Republic, Burkina Faso, the Sahel region of Africa, Niger, is concentrated with uranium. Uranium means nuclear weapons. Okay? So let nobody continue to deceive you. Africa is overpopulated. Africa is so poor. Africa needs all. Africa, and we believe the world needs Africa. The world needs you to survive. The world needs you to maintain its lifestyle. Yes, Samani nitaondoka sababu nina majukumu huko, na basi nitakuwa nanyi pia kesho asubuhi. Mimi niwatakie tusikilize vizuri na tuweze kuitikia ule wimbo wa ule wito wa rafiki yangu pale. Nasema anapotoka hapa naenda kufanya kitu. Kwa hiyo tukitoka hapa tufanye kitu. Ndio ndio wangu, natakie semina njema. Asante sana. So we'll see you later. Yes. So please, young sisters, young brothers, do not believe these lies anymore. It's too much. It's crippling us. It's doing harm to your mental psyche. It's affecting your self-esteem. It's undermining who you are. Don't believe any of it. So I didn't just make that statement. I could go on if I have a longer time. I could go into some very details that you see. Africa is so blessed in so many ways. The equator runs through here.
So it's almost dividing Africa evenly. What that means is that because Africa sits on the equator, there are two things. Number one, the sun is distributed evenly, north and south, because the line is here. That's the equator sits here, right there. That's why, like it's rainy season up this way, it's dry season down south, and the reverse, in a few months. Okay? So what that means is that because you have even distribution of the sun, we are guaranteed 12 hours of daylight. That means photosynthesis. You know what that means? The process by which the sun makes the plants go green. Which means it is there, you get the sun at least 12 hours a day. That means fertile ground, number one. Number two is that, yes, in terms of geological stability, not that there isn't. Sometimes, this area is prone to earthquake. But it's not a major one. You don't hear earthquakes happening in Africa over and over, as in some continents. Why? Because if you look at the map of the world brought together, Africa sits in the middle of it. It's like the pillar of the earth. That's why you don't have frequent earthquakes here, So, and yet the people living here think, oh, we are so poor, we know nothing, we have nothing to eat, we need mitumba. We are sitting on gold, literally. This map I took this off the CIA, Central Intelligence website, showing where things are, in Africa. This is a map but this is only a surface thing in terms of it doesn't go deeper into a lot of things buried underneath this continent, And I repeat again, but for this continent, the West, Europe and the Americas will be a very different continent. Right now, if 14 African countries, French-speaking countries, come together and shut down their foreign reserve, France will become a third world country. You know why? The foreign reserve of 14 African countries is kept in Paris. They don't even control it. From colonial deals. France is sitting on the wealth of 14 African countries. Every time somebody wants to try to take that off, they kill him. Thomas Sankara. Anybody remember that name? Yes. The president of Burkina Faso was trying to extricate that, poof, they kill him. Anybody that has come, try to do that, French will have a way of assassinating him. Okay, that's for another time. So Africa is not overpopulated, okay? Don't let somebody fool you again. All right, so let's go. So this is the great irony, that Africa is impoverished by its wealth. What do I mean like that? Africa remains in poverty condition today because of the riches Africa has. Because it has become the source of exploitation. It becomes the source of exploitation. We have all kinds of stuff, fertile soil, land. Congo, because of what it has, in some type of, they have 2 planting seasons a year because of all the beautiful things they have there. So my sisters, my brothers, cherish what you have. So there's a big problem here, and this is a statement. The economic and development problem of Africa is primarily a problem of governance, because our leaders, having believed all the lies you have seen in the previous slides,
think they need the West to be who they are. You know, people come and sign contracts, and they don't even read between the lines. So it comes from the West, it has to be good, they sign. You know? Like one country having the West come and exploit copper, and they own 80%. The company owns 80%, only the country needs 20%. Who does that? Who does that? Eh? Madness. And that reminds me, you know, one of the times I chaired Magufuli on. Yeah, that's my man. When China brought a loan of 20 billion to give to Tanzania, and he read the contract, and quote, I'm quoting him, only a madman will accept this contract. Yeah, only a madman will accept this contract. You know? I'm not trying to canonize him, okay? But you need that kind of mentality to turn Africa around. You know? Only a madman will accept it. So, here it is. World leadership, political office in many African countries are seen as a means to acquire wealth. Short-term programs, lack of rule of law, accountability, the common good we talked about yesterday is pushed to the background, you know? And human security is lacking. I mean, go to the Sahel region of West Africa, starting from Nigeria. The insecurity there, people are afraid to travel, people are being kidnapped, you know. So all this contributes to keeping Africa where it is. You know, it's a shame sometimes it can eat you up when you see what this continent has compared to how people on this continent live is like night and day, you know? You are sitting on gold and you are eating out of garbage. That's an analogy. You are sitting on a house of gold and wealth and riches, and yet you are picking something from the dumpster to eat. Eh? That's the story of Africa. So we have to switch the button in our minds. Economic, political, social, educational, and religious. And religious. We have to switch it around. You know, because as I said at the same, what we believe about ourselves affects how we behave, affects how we perceive ourselves, affects how we perceive others who look like us. It just is, you know? It just is. So, and then we allow foreigners to come and, quote, advise us. People who don't understand the culture, who don't understand the system, but we are open to the advice. For example, sometimes when, let me start with here, talk about foreign aid. They said, oh, we are going to give Tanzania $10 billion in foreign aid, right? 10 billion. And in the meantime, our experts will come and advise you how to use it and how to implement. Maybe you send 20 experts. Where do you keep them? Which hotel? Eh? Yeah, you keep them in the finest hotel, right? And they eat the finest food. And our brothers will be driving them in the best cars around, right? And you are paying them from the loan, right? By the time they finish, yeah, by the time they finish, about a third of your money has gone into consultation fees. And you are left for you to pay back at a credit loan, at the loan credit that they themselves decided that you pay a percentage of this loan
that you don't even have a chance. They say, this is how we pay, right? I was at a conference. Olusegun Obasanjo was president of Nigeria at the time. There was a US-Africa summit in Washington. And I was listening. President Obasanjo said something. This is a long time ago. But it made a mark in my brain. So he was talking about foreign aid, and he said, quote, over the years, we, meaning Nigeria, we've borrowed 25 billion from the international communities. We have paid back 30 billion, and we are still owing. Think of that. You borrowed 25 billion, you've paid back 30, and you are still in debt to the person who gave you 25. Who does that? Eh? So, land grab, trade agreement, economic system, international military funds, structural adjustment program, and some of the Western institutions support dictators in Africa. A case in point, Congo is next door, Democratic Republic of the Congo. Belgium and CIA collided, worked together, assassinated Patrice Lumumba, and put Mobutu there for 28 years. Supported him. Mobutu wrecked Congo because there is nothing he would do because he has the support of Wasungu. Okay? So he wrecked Congo, that is still today in trouble. I could go on naming names, but for security reasons, I want to get out here alive. I could point out other African heads of states that are in that category, supported by the West, And what I'm saying about Congo is no longer secret because after Mobutu died, the State Department in Washington released a document, that thing, I had it, detailing how they employed the then Colonel Mobutu to kill his brother, Patrice Lumumba, and who was behind and who did what, who did that. So it's there, I'm not just talking out of nothing. There are documents on it. You could get it at the State Department in Washington. So, and then genetically modified food. In fact, the first conference we put on in Tanzania, 2016, was on this, food systems, where people have come in and said, we want to improve your seeds, right? They give us seeds we take and plant. Do you know what? Those seeds are genetically modified in the lab. When you plant it, you can't replant it anymore because it's sterile. Okay? And you have to go back and buy, the seeds from the people. Whereas in Africa, we plant, we take the best seeds, put together, put aside, and replant it. Are you following me? That's the practice across the continent, but GMO in the sense of improved quality is gradually killing off Africa's seeds. So we'll be totally dependent. They did that to China, to India, many of Indian farmers. To the extent that in one year, in 2016, it was recorded that about 80 farmers in India committed suicide because the foreign companies had ruined their farms with GMO. And it was seeping into Nigeria, it's seeping into here, it's seeping everywhere, Dependence, creating dependence. So here is the stark reality. Foreign aid versus financial flows. This is from Global Financial Integrity Report. I didn't make this up, it's on record. That between 1980 and 2010, African countries collectively received
$495 billion in foreign aid. Okay? You say, wow, that's a lot of money, right? Look at this one. Within that same period, Africa lost $1.4 trillion to the West in transfers, in all of that. I didn't make these figures up. Check it out, Global Financial Integrity Report of 2013. And then they tell us, we are assisting you, when they have stolen 3 times what they give you. So who is aiding who is the question. Okay, let me keep going. So mineral resources, okay? This is from China's Global Ambition. This person was, Gregory Simpson's. 97% of the world's platinum, 90% of cobalt, 80% of chromium, manganese, half of the world's gold reserve, and a third of all uranium is spread across Africa. In the Sahel region, north of Nigeria, Burkina Faso, Mali, Chad, the Chinese are there, the Americans are there, Russia is there, French is saying, oh, it's my colonial territory. There are about 7 countries competing for presence there. Why? It's loaded with uranium, nuclear bombs, nuclear weapons. That's why. So when you see the Chinese drop into Tanzania, watch it. Watch out. And I'm repeating it, watch out. They are not coming here because they love you. There's something they love, but it's not you. Yeah. Yeah, it's what is under the ground. That's what is attracting them. Yeah, okay. So this is going on. And what do we do with all of this? Sensitize yourself, work together. And that's another fault about Africa. We are so divisive. East Africa, West Africa, Central Africa, and then we get into language, Francophone, Anglophone, Lusophone, and the West is fanning it up. Do you know that African countries do trading with overseas countries more than they do with their neighbors? Yes. Let me repeat that. African countries have economic trade relations with non-African countries that they have with African countries. How on earth are you going to stick together and develop? Even after AU, about 3 years ago, continental trade, free trade agreement, it's all on paper. Try to get an East African to come to West and vice versa. You can't even get visa. They will delay you for weeks. And China will walk into Tanzanian embassy in Beijing and walk out with a visa and lands here. That's the truth. So we undermine ourselves over and over, again and again. So the earlier Africans understand these divisive techniques from the West, the sooner the better. Bless you. The sooner the better. Okay? Because it has, there are so many talents. I'm so proud of young Africans. You see a lot of young Africans who have come up with art, developed things, but nobody's listening. A 19-year-old student at the University of Makerere, 2 years ago, no, 3, developed an app that you can test malaria without drawing blood. Did you hear me? Yes. 19 years old, developed an app that you could place on people. You detect malaria in the blood system without drawing blood.
Ugandan government didn't even recognize it. It was Britain who called him and gave him an award, right? And you know what is going to happen? They keep him there, develop the pattern, and bring it back to sell to Uganda and the rest of us. Right now, the electric car, Chevrolet Volt, driven in the US, a 26-year-old engineering student from Nigeria developed that engine as a student at the University of Michigan. I could go on and on and on about what young Africans, Tanzanians, Kenyans, Ugandans, Nigerians have done, but their government is not paying attention to them. They get recognition from abroad, like Saliu from Nigeria. Chevrolet, the GM, General Motors, immediately gave him a big job, a big house, and he's living in the US, right? Nigerian government is stealing money and going abroad, you know. So, young people, please don't be discouraged. Team up together. Even if you start a basement, someday it will come. Your day will come, you know. Because I see this is a rendition of when spider web you write, they can tie up a lion. So, please, work together, team up together. The future of Africa belongs to you. You need to change it. Don't, in 20 years, continue to live in this Africa you know. If you do that, you would have failed yourself. You know? You would have. So, teamwork is important. Yeah? An individual can make a change, but a team can make a revolution. Teamwork is important. And it is very African, you know, that teamwork, that, you know, unite together, you accomplish something. Okay? So, that's the one slide more and is the end. So, here it is. The problem is there. It's not insurmountable. That's the point. You can change the situation. Not just you have the power to change the situation. You know, you have all it takes to change it. You know, by working together, looking at the consequences. You were analyzing your second-hand clothing, what it has done. There are many other things that are undermining who you are, your dignity, your respect, and all of that. So, and don't think you are too little to make a difference, right? Here's an African proverb. One of them. If you think one is too small to make a difference, try sleeping in a room with one mosquito in it. That tiny mosquito will make your night miserable, right? So, amazing, making heart miserable already. So don't ever think, oh, we can't do it, we are too few, we are too young. No. If a one mosquito can harass an adult human being, then you can do a lot. Okay? All right, so that's my story. And I'm sticking with it. Thank you very much. Okay, for now, some of you were trying to ask questions before, so you can open mic. So if you have questions, comments, contributions, you know, the next 20 minutes, we can do that. Either from what is here or what we were discussing earlier about Mitumba, whatever it is. Yes. So, yes, sister. Thank you for the opportunity. During the presentation, some few speakers, when they were talking, they said Africa
we are not able to buy those ready-made clothes. We need those in mitumba. It was like to see how we can do it. For me, I can say that we should stop selfishness. If we are all, we can unite together and see this problem that is ours and support each other, I don't think that there will be a problem of keeping on exporting these issues. And with the presentation that you have just finished, for me, I think it is the answer. In the way I have been journeying with you since you started. This will come true if at all we will unite and do something. In any reaction that a group want to react, there must be some few who will be crying, but later on, many will enjoy the fruits of that pain. And sorry, I will keep on because I'm not a politician, but during our late President Magufuli, he did something here in Tanzania. He wanted to improve the transportation system, and many cried. We see him as somebody who didn't love the citizens. But when you follow behind the history, like the road up to Mbezi, it was already paid. People were paid, and some people who didn't know the reality, they got to the place and they built their houses. But then after that, when the time came for him to see how to do the work, we find that he was a bad person. But he was not that bad. Many wept that time, and now we are enjoying. And even in this, our small group, I can say, if we want to impact something in our society, many will cry, but some will enjoy in the future. Let us take it by heart. And even when we look into our congregations, when something is happening, sometimes we cry, but at the end, all of us will enjoy. If we want to do something, maybe I can give the example, there is a jubilee here. We say we are going to build a house for somebody. So sisters from now will not eat meat, will not eat fish. You get it? Yeah. So if we are not eating meat, we will not eat fish, but that time, the person who will build the house for them, or a school or something for the need, it will make the people to enjoy, and that's what we are here for, to make others to enjoy for our own sacrifice. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, before you speak, I just want to make a comment. To achieve something, you have to sacrifice something. You want to pass your exam, you have to sit down and study, even late into the night. So you have to sacrifice something to achieve a greater good. It's the nature of, that's the law of progress. That's the law of life. You know? It's the law of success. You have to sacrifice something to achieve something better. Okay, my sister. Thank you, Father. I want to support by saying we also need the support from religious leaders. I have a real example from Dar es Salaam. Kuna kanisa hata hapa Dodoma lipo, wanajiita Agizo Kuu. Wakati ameanza yule mchungaji, hata mimi pia niliyekuwa nje nilikuwa simuelewi, na hata watu wa nje pia walikuwa hawamuelewi. Ninafikiri baada ya kufuatilia na kuingia kwenye dini na kusafiri kutembea nchi mbalimbali alifahamu. Akarudi kwa waumini wake kuwaambia to stop wearing mitumbas, whether you like or not.
kwamba ukitaka kuenda kanisani ni lazima usiwe umevaa mtunga, iwe ni kiatu, iwe ni nini, iwe ni chochote. Na nje pia akikuona, even the outside akikuona, anapiga marufuku kuingia kanisani. Na akawaambia kwamba hamjui hii mitumba ni kwa nini wanatuletea na ina madhara makubwa sana. Mwanzo baadhi ya watu hawakumwelewa na kuzingatia kipato, kwa sababu bidhaa zetu, zile bidhaa tunasema bidhaa zetu ni hazidumu, lakini sio kwamba hazidumu. Bidhaa zinazodumu zipo. Ukitaka kiatu kinachodumu kinaanzia 50,000, 100,000. Kwa hiyo labda pia inahitajika sapoti ya serikali kuhakikisha kwamba inapunguza kodi kwenye vile vitu vyetu vinavyozalishwa ili watu wamudu kuvinunua. Na yule mchungaji amefanikiwa kwa upande wa Dar es Salaam. Sasa waumini wake hawatumii kitu chochote cha mtumba, na kwa walioko hapa Dodoma pia hawatumii bidhaa yoyote, material yoyote ya mtumba, iwe ni mtu mwenye maisha ya juu ama ni mtu mwenye maisha ya chini. Kwa hiyo ikiwa viongozi wetu, kanisa Katoliki ni kubwa na ndio limebeba watu wengi, tunaweza kwamba kupeleka kwa maaskofu, mapadri, wakati maaskofu, kwa sababu tunaamini wanasikilizwa na serikali, wakati maaskofu wakipeleka ile mada kwa viongozi wakuu wa nchi, kwamba kutokana na kwamba wananchi wengine wanalilia hawamudu zile bidhaa ambazo zohoji, ambazo viatu kama ni kiatu cha shule kinadumu, labda mtoto kinauzwa 35,000, kinauzwa 50,000, ishuke bei, lakini kuanza kuwafundisha waumini kwamba hivi vitu vina madhara makubwa kwetu, tuachane navyo. Hata mimi mama mwanzo nilikuwa simwelewi, ila baadaye kidogo nikajikuta naanza kumwelewa kwamba huyu mama anachowaambia waumini wake kwamba mitumba sio sahihi. Nikaanza kumwelewa kweli, inawezekana mitumba sio sahihi, kwa sababu ukienda kule kwenye mitumba kuna nguo nyingine kwa kweli ukiziangalia, hata kama ulipopo sehemu unachagua, unaogopa, unarudi nyuma, hazifanani. Na tukisema kwamba sawa, tumesema hii ya 500, kuna watu walisema hii ya 500 labda kuna ile yenye hadhi ambayo kidogo tusimia 500. Ile nyingine pia mimi nimeshaiona kabisa, yupo mtu anauza, anaitoa Marekani. Bado hata hiyo ambayo ni ya quality Mtanzania hawezi kumudu. Inaanzia 500,000, milioni, gauni 200,000, 100,000, mtu wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo tunaomba kanisa, viongozi wa kanisa waplay part kubwa, kwamba kuelimisha watu, maaskofu waongee na viongozi wa husika, gharama zipunguzwe. Okay, thank you. So before the next question, let me point out something here. You know, an aspect of this mitumba that didn't highlight. You know, the people who bring it and sell it, you know what? They are taking that money outside after they sell it. They are not spending most of it here. I'm talking about those who bring it. I'm not talking about the distributors. For them to take out, they have to take Tanzanian shillings, go to the bank, and get dollars or euros. You know what that is doing? Is depleting your foreign reserve. That's number one. Number two is that, yes, they might be expensive. I hear you. But it is in your interest to pay a little more to get locally made. Why? Because you are supporting local economy. You are supporting a job that you might benefit from. I was calculating about 300,000 jobs lost. From the weavers to the sewers to the, So, are you telling me that nobody you know would have benefited from that 300,000 jobs? Absolutely not. Maybe you yourself, your brother, your sister, your relative would have gotten something to live on because of you are willing to pay 500 shillings more to buy locally made. But then that 500 shillings has given somebody a job, has brought somebody dignity,
has, curtail the depletion of your foreign reserve and bring you pride of this is our own. So there are so many ramifications about things that, I mean, we are talking about used clothing, but there are many, many others. That if you start analyzing it, you will see how it undermines local economy, So, okay, sister, you had your hands up. Yes, when yesterday we are talking of the Catholic social teachings, and when we are presenting the work, we are talking about educating people. But I was having a question, I was asking myself, where are we going to get these people? Because looking at the background, there are some people, even if you do party, they will not come. Even if you say there is something that is people, they are going to help people, they will not come out. I'm looking at the situation we are now in Shinyanga. Some government, we have this VETA. The government will pay for them, they will just come and study something for themselves. But sometimes you will not even see them. So for me, the advice I want to give is that when we are talking about educating people in the village especially, let's go and meet them where they are, in their houses. Watu watembelee watu majumbani kwao, kwa sababu hata ukifanya party hawaji, kanisani hawafiki. Kwa hiyo tuende nyumbani kwao tukaone kuna nini kule nyumbani. So many things are happening in the society. Wazazi wamewaficha watoto kwa sababu wanawatumia. They are using their children to do sex with them. We are going to different places. Kwa nini mtoto haendi shule? Uliza, huyu mtoto kwa nini haendi shule? Why this child is not going to school? There is something behind. Kwa nini hutaki mtoto ku sponsorship? Kwa nini mzazi hutaki? Something is behind that thing. So we realize that, please, let's go and meet them in their houses. If we have an opportunity, uliza, kwa nini huyu msichana haendi shuleni? Some of them, the parents, they are keeping them to use them for sex. And that is going on now. They don't allow them to come out to say something, because when they go out, they will say what the parents they are using them to. And then they will just keep them working in the house, in the shamba work and everything. And when we are talking, Father, you are talking of justice. And some of us, we are saying that let's use a Catholic Church to reach out to people. Let's ask ourselves, in Catholic Church, in our church today, are we just? Tuko just, tunafanya mambo ya nini? Haki. Tunatoa haki kweli kanisa Katoliki? Tujiulize. So many people are running away from the church because of contributions. Kanisa sasa hivi limekuwa ni mchango tu. If I'm poor, I will not go to church because I can't contribute to do something. They are saying Zaka. Because they are forcing people now to the level that even people, they can't even go to church anymore. Kama huwezi kulipa hiki, hawaziki. Kama huwezi kulipa hiki, hawafanyi hiki. So when we are talking of going to start with the Catholic, let's be just to ourselves. Priests, sisters, and all the parishioners, sijui mwenyekiti, sijui nani, let's sit down and see which people ahead. Let's put people in groups. Let's see their really life reality. Mtu kweli unakuta hawezi hata kulipa nini? Zaka kwa mwaka. That is reality. How are we helping these people to come out from poverty instead of pressing them to pay something? So mimi naomba kabisa tukianza kuangalia kanisa, tuanze kwanza kuongea kwenye baraza kuu la maaskofu.
na kuongea kwenye makanisa kwamba tuna press watu sana, tunawanyonya watu wanalia, wanakimbia Catholic Church, wanaenda kwenye makanisa mengine kwa sababu ya michango. Kanisa limekuwa la biashara. Please. Thank You know something. You know how many apostles did Jesus have? Hello? Hello. How many apostles did Jesus have? 12. Okay. How many are you here? Okay, about 51 of you. Huh? That's about 4 times the number of the apostles, right? Is 54, okay. You see where I'm going is determination. You know, you talk about going to meet people where they are. That's what the apostles did. You know, some of the early services were conducted in the homes of people. You know, so going to meet people, that's what Jesus did himself. Went to Zacchaeus' house and converted him. Went to Matthew, the tax office, and converted him. Went to the Sea of Galilee and converted Peter and Andrew. You know, Jesus went to meet people and draw them out. You know? So let's not sit in the comfort of communities or homes and cross legs, you know, and drink ginger tea and think that it will happen. No. Go out and meet people. It's true. We've seen it work, you know. Sister was talking about reducing human trafficking in Edo State in Nigeria. You know what the sister said? Our company, they went from village to village. We went to secondary schools, we talked to students, we gathered chiefs. We went because it was a big problem. Yes, even in Muimbi here, you know, in the Ringa district, we went from village to village. You know, the story she talked to you about getting the district commissioner involved and stopping, restoring the stream that was confiscated. We were at the Benedictine monastery, you know, some miles away. In Mafinga, you know. We heard the story, we get on the bus, we went to the village and gathered the villagers in the town hall and had a meeting and discussed. And after we heard the story, we went to the district commissioner. That's the person that has sent security agencies to come and arrest me, you know, for inciting riot. but at the end, guess what? Till today, as Sister mentioned yesterday, that village still has water. That's about 3 years ago. Or maybe even 4, because that was before COVID. About 3 years ago. They still have that stream today. Whereas when we had the town hall meeting, one man said something that ticked me off. I was so angry. That's when I started pounding the table, and then security came. The man said, you know, they've taken away our water. It's our only source of water. We drink from it, we wash with it, we wash our clothes with it. And this man said, I almost did not come to this gathering because I have not been able to wash my clothes regularly. And I'm quoting him. He said, and I smell, and I am ashamed of myself. Can you imagine somebody doing that to another? That's what really set us off. As we said, whoever did this, you know, we have to stop him. Even if they arrest us into prison, we have to. That's what happened. He said, I smell and I am ashamed of myself because there is no water to even bath, not much wash my clothes. So going to people is a Christian act of evangelization, you know? Going to meet people where they are. The Lord Jesus did it, the apostles did it, you know, the early church community did it. Okay? All right. Anybody else?
Yes, sister. Please, could you speak out a little louder? I was supporting the issue of that we have resources within us, in our countries, we have resources that can also support us. And some of the resources we have were used by our great-great-grandparents, and yet we have left them away. For example, before plastic bags came, we were using baskets which were made from sisal fiber our parents used to make, and they were long-lasting. They were used to be sold even outside country, and the Europeans, when they could come, they could be impressed by the work of our grandparents. And that process, when plastic bags came, it got finished. And now we are told to ban again the plastic bags that they were spoiling our environment. And instead of going back to that also, we have begun another business of these bags also, of which it is just getting tear off within a few days. You can't use it for many days. Of which our basket bags, if we can go back to that tradition also, it can promote our lives as Africans. And they are long lasting, you can't buy it often also. And again, when we look at, we are saying mutumba, but when we look at shoes also, we have leather, animal skin, which were used before. Magufuli was promoting that and saying because we have animals, it can promote us also to make shoes. And there are people who can make shoes locally with very cheap price also. But those people, they are living in our society, they have no chance to promote what they have, their giftedness in our society. We are neglecting them and going and getting these mutumba shoes. So even if we can look just our local things which we have in our communities, which can promote our lives, and leave this kind of mitumba shoes, mitumba clothes, and promote our own people, and circulate that money within our countries, I know that we can move ahead. And I know that the European people come back again and begin also buying our resources like these baskets, like these animal skins. There are some clothes which are made of skin also. They are warm, woolen clothes. And those kind of things, they can promote our lives also. So sometimes we may not think that there are things which we have which can promote our lives. And again, there is one group which spoke about education, that we don't have enough education, good and quality education. I'm not cheating you. The people behind, those are our great-grandparents, they had no education, but they had brains which could help them to develop things which can progress their lives. For example, as I shared yesterday, I lived in Maasai land. Those people, they are not doctors, but they know how to treat themselves using herbal medicines also. And sometimes you may hear somebody has broken the leg, completely the bone has broken, but they will use techniques to fix that person. This person has no education, but the brain they have to fix this person, the leg, such that it will get cured, and the person will get well and walk very normal. So sometimes we have to broaden our minds on what can we do, what can we fix on our lives that can promote us even without these Europeans. Thank you very much. Thank you. Thank you. You just reminded me something. You know, I saw a documentary made by German doctors in Kenya about the Maasai. You know the stick fight that people do. They're fighting with stick. German doctors had gone to find out there are native doctors who have been performing brain surgery. African native doctors, not talking about who went to the University of Dar es Salaam School of Medicine. They never went there, but they performed brain surgery. The documentary is called Trepanation. I saw it by German doctors who went into the villages to see how the natives there were conducting
brain surgery. It arose from when they were doing stick fight, you know, the common stick fight, and they would smash people's skulls. So the natives, they developed a technique of doing brain surgery. One of the things that really caught my attention was the way the doctor, native doctor here, will literally hypnotize the patients to the extent that it will carry on the surgery and the patient is not screaming in pains. You know what I mean? It's like, you know, giving, what do you call it, anesthesia, you know. But nothing was given. He just talked to the person, calm him down, talk. I saw 3 different episodes of it. Calm the person down and will use knife cut and then sew it back without any musungu medicine of it. Brain surgery. German doctors went to study it. I saw it's been a long time. It's about, I don't know, maybe 20 years ago. You know, I was in California, then I saw a documentary of that, Kenya, you know. So sometimes we don't even know what our grandparents and, you know, they did in terms of health, in terms of invention, so many things that we've discarded in favor of Musungu ways. Think of COVID, for example. You know, when COVID started, the scientists from Europe and the United States predicted that about 60 million Africans are going to die from COVID. Right? Yes. They died and they are still alive. And now they are setting up a study to find out why Africans didn't die in the millions from COVID. Most of it is natural remedy. Ginger, garlic, herbs, onions. In fact, last August, we were in this particular space for a workshop with sisters. You know what Tikas did? That cut, every table had cut onions. You know what onions do? They absorb toxins from the air. Yes. If you cut onions, for example, if you paint your house and it's smelling paint, cut onions, expose it, spread around in 48 hours at most, the paint smell will be gone. I mean, that's science, it's not voodoo. Okay? So Africans developed ways, native ways to deal with COVID. That's why they were so, and of course, eating natural food too boosts immune system. So a combination of local remedy and immune system prevented Africans from dying 63 million they predicted. You know? So let's not discard what we know, what our grandparents gave us in favor of what we think is civilized. Because medicine that comes here, it is actually the original property is found in plants. And then it is, quote, mimicked and produced in a chemical way to mimic it. The original is better than it. You know? In Southwest Africa, you know, the Namibia, the kosher people, right? You know, who, you know, these people that live very simply. There's a certain plant they eat, and they could go all day not hungry. A company in Florida came and found out, and then tried to copy it to give people who are overweight so they can eat little and lose weight. It went on for a time, but it went above because it's not the original. It didn't produce the same effect. So sisters, brothers, cherish what we have. Amen? Amen. Thank you. Sister, okay, you are saying something? You want to say something and see your hands up. Okay, say what you want to say.
For myself, I wanted to go back a bit to what we had discussed yesterday, but we left it hanging. It was about the recycling of these bottles of water. Like for instance, after using these bottles, in the place that I am in, we have the little children that always visit us. When they visit us, they like actually being given some work. So when they come, we give them these bottles, then they fill them with soil or sand. After filling them with soil or sand, because we collected a lot of these empty bottles. So after filling them with sand, so we have some trees around the compound. So we asked one groundsman to help in decorating, just arranging them properly and mixing sand with cement, and then fixing them in a certain way, in a circular manner, and then fixing them and making it to be smoothened on top, so that people can sit under the tree on a surface area. But now the appearance of the end parts, the other part is covered, and then the appearance of the end parts being fixed together, it looks like a certain flower or a certain decoration. So when you find out that we have a lot of bottles with different colors, we have those ones of apple punch and the likes, or the Sprites, so the different colors appearance with sand inside. So the green, the white, the red, or something like that. When the floor is, the surface is cemented, when people sit there, but when you have a look at it on the other side, on the sideway view, it looks so nice and interesting. Even around the parish, there is a place where people can shelter as they wait for their line going to visit the priest. So these bottles are used to fill, they fill the sand, then they just cement it to make people to have somewhere to sit, but along the surface, so the appearance of the end parts looks so nice. So that is one way of recycling this kind of bottles. That's what I wanted to elaborate on it according to Laudato Si. Thank you. Thank you. Okay, group photo. Oh, it's fine. Group photos. Let's take group photos. So thank you very much for the sharing. We can see how teamwork is rich and how we are enriching each other. We are approaching lunch time, isn't it? Yes. Before that, we are requesting to take a group photo outside. Group photo. As we go for lunch, we first pause for group photo.